Welcome to English class. Today I am going to teach you English of Standard 7, Section 2, The Adventure of the Three Students. We already studied scene 1 and 2 and also taken scene 3, and now we have to take page 137. That is the middle part of that page. Do you remember that story of Bannister, Sherlock Holmes and Soames? One day they took the question papers on the table. After returning the room, they know that someone entered the room and take the question paper. Then they called Mr. Sherlock Holmes to examine it. After the examination, they found some proof or some things are left in that room. To identify that someone entered the room, they questioned the servant of the Soames, servant of Soames, that is Bannister. And after this, what happened? Gilchrist nods at Holmes. Then Gilchrist nods at Holmes. Then Gilchrist agreed what the Holmes says. Holmes, yesterday when I examined the room, I realized that one who entered this room knew that the papers were there. And how did he know? When I studied the window, I understood that if the papers were left on the central table, then any tall person passing by the window could see the papers they were. Then how the intruders identified the question paper was there? Because he was a tall man. Then to look through this window, he knew it was a question paper. Watson, when Mr. Soames described Gilchrist as being 6 feet tall, you knew it was him. Then when Mr. Soames described Gilchrist, he was 6 feet tall. At this time, Sherlock Holmes identified that he was taken that question paper. Holmes, that the fact that he was long jumper, but I needed to collect a proof, which is what I did this morning. Then I know that he was that, but some proof was necessary to prove that he was taken that question paper. Watson, the black clay, ഏതാണ്? അതായത് ഒരു പ്രൂഫ് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഗിൽക്രൈസ്റ്റ് തന്നെയാണ്, കാരണം അദ്ദേഹം ലോങ് ജമ്പറാണ്. പക്ഷേ അത് ഒന്നുകൂടെ നിശ്ചയിക്കണമായിരുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയാണ് വീണ്ടും ഈ പ്രഭാതം വരെ ഞാൻ കാത്തിരുന്നത്. എന്തായിരുന്നു ആ പ്രൂഫ്? ബ്ലാക്ക് ക്ലേ. Holmes, yes, what happened was this: Gilchrist had been practicing the jump afternoon at the athletic grounds. Then he returned carrying his jumping shoes which have several sharp spikes. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഗിൽക്രൈസ്റ്റ് മോർണിംഗിൽ എന്ത് പ്രാക്ടീസിന് പോകും? ജമ്പിങ് പ്രാക്ടീസിന് പോകും. തിരിച്ചു വന്നപ്പം ഷൂസില്ലേ, അപ്പോൾ ആ സ്പൈക്സ് ഉള്ള ഷൂ ഇല്ലേ, അപ്പോൾ അതിനിടയിലാണ് ഈ ക്ലേ പറ്റിപ്പിടിച്ചത് ആയിരിക്കാം. And as he passed your window, he saw the pages on your table and guessed what they were. അപ്പോൾ തിരിച്ചു പോയപ്പോൾ എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ ടേബിളിൽ എന്തോ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു. Then he passed your door on his way to the room. He saw the key on the door. Then to pass the door, he know the key was there on the door. So on an impulse, he entered the room to see if they were indeed proof. Then to impulse here means sudden desire to do something without thinking about the result. പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുക അല്ലേ, അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് ചാടിക്കയറി ചെയ്യുക. അങ്ങനെയായിപ്പോയി എന്താ ഗിൽക്രൈസ്റ്റ്. When he saw the pages, he gave a temptation. Temptation here means that is a desire to do something that you know is a bad or wrong. പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യത്തിൽ പ്രാളത്തിൽ അല്ലേ അങ്ങനെ പറയും. ടെംപ്റ്റേഷൻ കൊണ്ട്, അതായത് പെട്ടെന്ന് ചാടിക്കയറി ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ഗുഡാണോ ബാഡോ ആണോ എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ചെയ്യുക. Then he put his shoes on the table and something else on the chair. He put the shoes on the table. What was it put on that chair?
and something on a chair. He put something on a chair, then shoes on the table. Then what was he putting on the chair? That is a gloves. He put the gloves on the chair. Holmes, looking triumphantly at Bannister, he put his gloves on the chair and he took the proof sheet by sheet and copied them. Then after this, what happened? He take the question paper and copied them. The rest was already new. Mr. Soames returned unexpectedly on the side of the gate. There was no way to escape. Then at this time, Soames unexpectedly came to that gate. He had no place to escape. That's why he entered the bedroom. You observe that scratch on the table is slightly one-sided but deepens in the direction of bedroom. And the tear on the leather table proves that the shoes had been pulled in that direction. That is the leather they found, that is from his shoes. He hid in the bedroom and the dirt around the spikes fell on the table and in the bedroom. The dirt from the spikes also fell on the table at the same time in the bedroom also. I went to the long jump pit this morning and massed the clay sun dust to the pit. Then in the morning, I wait for this morning also because I wanted to mass the clay on the room and at the same time on the playground. That's why I waited for this morning. Gilchrist standing up, yes sir, it's true. Then Gilchrist replied, what? It was true. Soames, good heavens, have you nothing to add? Soames again asked to Gilchrist, anything added to? Gilchrist, yes sir, I have a letter here which I wrote to you early this morning after a restless night. I was very restless in the previous night. That's why I write a letter to, or I also bring a letter to. It was before I knew that I had been found out. Here it is, sir. I also bring one letter also for you. I have decided to not to take the examination. What was this decision? I don't appear for this scholarship examination. I did not appear or not to take this examination. Soames, I am indeed pleased to hear that you did not intend to take advantage of the situation. But why did you change your mind? Then again Soames asked you, why you change your mind this time? Holmes, come now, Bannister. It's clear that the only way he could have let this young man out, since the only you were left in the room and must lock the door. When you went out, tell the reasons for your actions. അതായത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഈ റൂമിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റിയാക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? അപ്പോൾ ബാനിസ്റ്ററോട് ചോദിക്കുന്നത്. ബാനിസ്റ്റർ പറയാം, ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ ഇനഫ് സാർ. ഐ വാസ് എ ബട്ട്ലർ ഇൻ ദ ഓൾഡ് സർ ജാബസ് ഗിൽക്രൈസ്റ്റ് ബിഫോർ ഐ കെയിം ടു വർക്ക് ഹിയർ. എന്താണ്, ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആരുടെ സർവൻ്റായിരുന്നു? അതായത് ഗിൽക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ അച്ഛനായ സർ ജാബസ് ഗിൽക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ സേവകനായിരുന്നു. But I never forgot my old employer. He was good to me. I was his son and I could for the sake of old days. So I was a faithful servant or honest person. That's why I do this, because when I came this room yesterday, the very first I was Gilchrist tan gloves lying that chair. And then when I entered the room, first I saw that Gilchrist gloves there. So I pretended to faint and sat down in the chair near the window. That's why I fainted near the window. അതായത് നേരത്തെ തന്നെ ചോദിച്ചു, വിൻഡോയുടെ അടുത്ത് പോയി ഇരുന്ന് എന്തിനകത്ത് ചോദിച്ചപ്പം പറഞ്ഞു അത് അവിടെ വെച്ച തലകറങ്ങിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അവിടെ പോയി ഇരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അവിടെ ആ ഗ്ലൗസ് അവിടെ ആ ചെയറിൽ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. സോ മിസ്റ്റർ സോംസ് വുഡ് ടേൺ അവേ ആൻഡ് നോട്ട് ടു സീ ദ ഓൺ ദ ചെയർ. ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഗ്ലൗസ് സോംസ് വരുമ്പം കാണരുത്. പെട്ടെന്ന് സോംസ് വന്നപ്പം ഇത് കാണരുത്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആ ചെയറിൻ്റെ അവിടെ പോയി തലകറങ്ങിയത്. When he came to see you, my poor young master came out of his hiding and confessed it all me. Wasn't it natural, sir, that I should save him? It wasn't natural also. Underline that sentence. It is for annotation. You underline that sentence. അതായത് wasn't natural, sir, that I should save him.
ഐ വാസ് ഇൻ നാച്ചുറൽ സേവ്. അതായത് ഏതൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആ കുട്ടിയെ സേവ് ചെയ്യും. കാരണം എന്താണ്? അച്ഛനോടുള്ള വിശ്വസ്തത കാണിക്കല്ലേ. അച്ഛൻ എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ തിരിച്ചുള്ള ഒരു എന്താ ഒരു ഉപകാരം എന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഇങ്ങനെ കോപ്പി എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഗ്ലൗസ് അവിടെ വെച്ച് അത് കാണാതിരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ തലകറങ്ങി വീണത്. ആൻഡ് സോ ഫാദർ കുഡ് ഹാവ് ഡൺ മേക്ക് ഹിം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഹി കുഡ് നോട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ബൈ സച്ച് എ ഡീഡ്. ക്യാൻ യു ബ്ലെയിം മീ സർ? എന്നെ ബ്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സാറേ? ഹോംസ് ഹാർട്ട്ലി നോ ഇൻഡീഡ്. വെൽ സോംസ്, ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് ക്ലിയർഡ് യുവർ ലിറ്റിൽ പ്രോബ്ലം. കം വാട്സൺ ടു ഗിൽക്രൈസ്റ്റ്. ആസ് യു സർ, ഐ ട്രസ്റ്റ് ദാറ്റ് എ ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ അവൈറ്റ്സ് യു. എന്താണ് ഗിൽക്രൈസ്റ്റിനോട് പറയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് യു ഹാവ് എ ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ. ഫോർ വൺസ് യു ഹാവ് fallen low here means done something wrong. Now he do something wrong, but you have a future waited for you. Let's see the future, how high you can rise. അതായത് തെറ്റ് സമ്മതിച്ചു, ഞാനാണ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഭാവി നിന്നെ കാത്തിരിപ്പുണ്ട് എന്നാണ് ഷെർലക് ഹോംസ് ഗിൽക്രൈസ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ടുഡേയ്സ് ലെസൺ.